Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and Hello. today we are back with another video, and today we will be talking about this really important topic on finding a house or finding a room in Dublin in Ireland, and especially very important for those people who are coming for September intake. And I know how difficult it can be to find a place in Dublin right now, where there is so much of shortage of the houses and the rental prices have gone up a lot. So today we'll be talking about four different ways how you can find a house or a room in Ireland. Hi, so let's get this video started. So I've wrote down all four different ways. So this is City Hall in Belfast. I'm based in Northern Ireland, which is part of UK. So today we'll be talking about four different ways how you can find a house or how you can find a room in Ireland. So the first one that I wrote down is, maybe I'll sit down and continue this video. So the first so क्या हो गया? कोई बैग ना ले जाए, बट नहीं, कोई है भी नहीं अभी तो तो अभी कुछ अराउंड 8 बज रहा है यहाँ पे, बट अभी भी काफी लाइट है. समर मंथ्स में यूजुअली सनसेट हैपेंस एट लाइक 10 o'clock. तो let's come back on the topic. So the first is student accommodations. So Dublin, where there are a lot of student accommodation, but the only problem is that those are quite expensive. Around 1,000 euro minimum, I think, एक room का रहेगा for a quite small room. But the good part is, with any student accommodation, there are plenty of student accommodations in Dublin. In fact, most of the universities do have their own accommodation as well. So if you're coming for say study in NCI, if you're coming to study in TU Dublin, if you are even studying in Galway, in Cork, in Limerick, in other cities in Ireland, they all these colleges have their own student accommodation. The only thing is those are a bit expensive, but they do give you a lot of opportunities to mingle with other students. They have a lot of communal areas as well, so you can go out of your room and then meet a lot of people. They host different events as well. So the first is student accommodation, although those are expensive, but if you have good budget, if you are willing to spend a little extra, then I would highly recommend staying in a student accommodation, at least for a first year. I don't think you get student accommodation for a shorter duration like 3 months or so, but usually it is only for 1 year or 52 weeks. So do go for that if you have a good budget. But second is, if you are only looking for a room or for a house, then second is you look at some of the websites which have a lot of property listings in Channi, थोड़ा आगे आओ ना. हाँ, is it better? So second is a lot of websites do have a lot of listings in Ireland which are quite active as well. So the first is rent.ie. I think मैंने भी एक दो बार rent.ie से ढूंढ के लिया. Second is daft.ie, daft.ie. ये भी बहुत सारी इसमें रोज every day you will see a lot of listings. But problem with all these websites is usually they will have like an entire house for but if you are coming as a student, sometimes you don't want to have the entire house, or sometimes even the landlord don't want to give students the entire house. So if you are not a working profession, then it's a bit tricky to get the entire house on yourself. So then we have some other websites which are Rent Hero, for example. It is a really good website to find just a room for yourself or just for two people. Second is Property Pal, and this is again a good website to just find a room. Then second way to find a room or a house is contacting the letting agencies directly or contacting those rental agencies directly. So whenever you see any of the house or any of the room getting listed on rent.ie or daft.ie,
उससे पहले क्या होता है, वो लोग अपनी डायरेक्टली जो भी लेटिंग एजेंसीज हैं वो लोग अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। तो वन वन गुड आइडिया वुड बी टू कांटेक्ट दोज लेटिंग एजेंसीज, और जो भी वहाँ पे लेटिंग एजेंसीज हैं उनकी आप मेलिंग लिस्ट में अपना ईमेल डाल सकते हैं। तो बिफोर इट गेट लिस्टेड टू ऑल दीज अदर प्लेटफॉर्म, यू विल गेट अ डायरेक्ट ईमेल सेइंग दैट ये वाला घर खाली है एंड सो ऑन। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो उसके बाद थर्ड एक बहुत अच्छा तरीका है घर ढूंढने का, टू फाइंड रूम फॉर योरसेल्फ, इज टू be really active on many of those Facebook and WhatsApp group. There are so many WhatsApp group for finding houses in different areas in Dublin. तो उसमें क्या होगा कि a lot of families who own, like for example 2 bedroom or 3 bedroom houses, they want to let out one single room at quite reasonable price actually to students. So आपको 700, 800, 900 यूरो तक में घर मिल सकता है। उसके लिए यू हैव टू डू is you have to look for those accommodation groups on Facebook. Maybe I'll link some of the groups over here. और उसके अलावा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं डबलिन में जो बहुत एक्टिव हैं, जिसमें सिंगल रूम्स आपको मिल सकता है इजीली। समटाइम्स वो वाले रूम्स भी मिलते हैं जिसमें फूड इंक्लूडेड रहता है। जैसे जो भी फैमिलीज हैं, दे विल इंक्लूड ऑल द बिल्स, दे विल आल्सो इंक्लूड ऑल द फूड एज वेल। So you can expect to pay something around 800, 900,000 euros for a room, for a small room. But I think those are the good part about those is कि उसमें इतना ज़्यादा आपको documents नहीं देने पड़ेंगे. If you want to get an entire house, then you have to submit a lot of other documents, like आपको guarantor चाहिए पड़ेगा। कई बार they ask for a local guarantor. Sometimes आपको 2 महीने का deposit देना पड़ेगा। बट अगर आप कोई Facebook या WhatsApp ग्रुप के थ्रू करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा डिपॉजिट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो दिस कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन। मुझे भी एक बार इसी के थ्रू घर मिला। अभी लास्ट ईयर एक मेरे पहचान वाला डबलिन आया था, उसको ही कुड एबल टू फाइंड रूम विद अ फैमिली विद इन आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ कमिंग। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इफ यू आर कमिंग टू आयरलैंड देन डोंट पे एनीथिंग अप फ्रंट। एक बार आप पहले आ जाइए, लुक फॉर अ हाउस, गो फॉर अ हाउस व्यूइंग एंड देन ओनली पे एनीथिंग। अदरवाइज देयर आर सो मेनी वेज यू कैन गेट स्कैम्ड, एंड वन ऑफ द रियली कॉमन वे इज कि आपने जो भी लिस्टिंग देखा, आपने आपको अच्छा लगा, आपने वर्चुअल व्यूइंग भी करा दिया। एक मेरे पहचान वाले के साथ हुआ था, वो ही वॉज कमिंग फॉर हिज मास्टर्स और उसको एक घर बहुत अच्छा लगा और बहुत रीजनेबल प्राइस में था। तो उसने क्या किया, उसने वर्चुअल व्यूइंग करी। सो वर्चुअल व्यूइंग उसको बहुत अच्छी लगी, एंड देन the landlord asked to pay some deposit. He paid that deposit. When he reached Dublin, he realized कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा है और वो पूरी तरह से फेक लिस्टिंग था। So these things also happen. So I think it's very important to be a little careful when it comes to finding a house or finding a room. And ये और बहुत important है कि आप कुछ पहले से मत दो। एक बार आप घर जाके देखो, जो भी ओनर है उससे मिलो, उसके बाद ही आप अपना जो भी पे करो। So I thought I'll make this a short video on finding accommodation. And if you like this video, then please do subscribe. And I wish all of you a great house hunting. I'm sure सबको घर मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा घर मिलेगा, अच्छे से अच्छा रूम मिलेगा, and you will have a great time in Ireland. And I'll see you guys in the next vlog. और if you guys like this vlog, then please do subscribe. I'm trying to reach 15,000 subscribers. और please comment down below and tell me कि what video do you want to see next. क्या हो गया?